Excel Grade 5 for Kazakhstan Students Book Module 7, page 85-86. Саламатсыздар ма құрметті 5-ші сынып оқушылары. Бүгін сіздерде жаңа 7-ші модуль басталады. Fantasy World тақырыбы бойынша қиял әлемі 85-ші беттен бастайтын боламыз. Vocabulary Animals жануарлар тақырыбы бойынша Exercise 1 бірінші жаттығу. In a minute, write down as many animals as you can think of. Compare with your partner. Бірінші жаттығуда бір минуттың ішінде ойыңызға келген жануар түрлерін жазуыңыз қажет. Қанша көп болса, сонша жақсы. Және оны өзіңіздің серігіңізбен бірге талқылаңыз деген. For example, horse, жылқы, elephant, біл, eagle, бүркіт. Дәл осылай жалғастырасыздар. Сіздерге осы картинканы қойдым. Жануар түрлерін қалағаныңызды жазуыңызға болады. Lion, tiger, elephant, giraffe, bear, zebra, panda, gorilla, monkey, kangaroo, wolf, camel, hippopotamus, fox. Дәл осылай қалаған жануар түрлерін толықтырып жазуларыңызға болады. Келесі тапсырма Exercise 2. Look at the film poster. Listen and repeat what are these animals in your language. Екінші жаттығуда фильмнің постеріне қарайсыздар, тыңдалымды тыңдап және қайталайсыздар. Осы жануарлар сіздің тіліңізде қалай аталады? Ape, ape, ape. Snake, snake, snake. Panther, panther, panther. Wolf, wolf, wolf. Tiger, tiger, tiger. Bear, bear, bear. Monkey, monkey, monkey. Келесі тапсырма Exercise 3. Can you think of other films with animals? Үшінші жаттығуда жануарлар түсірілген басқа фильмдерді елестете аласыз ба деген сұрақ қойылған. Негізінен жануарлар бар кино, фильмдер өте көп. Өзіміз балалық кезден көріп өскен Lion King, Hachiko, Kung Fu Panda, Firehouse Dog, 101 Dalmatians, Life of Pi, The Bear, Ice Age, ледниковый период. Тағы да сіздерге түсінікті болсын деп, суреттермен де фильмдердің аттарын қойып қойдым. Өзіңізге ұнаған фильмнің атын айтып, шығуыңызға, ойлауыңызға болады. Келесі 86-шы бет Reading 7a. Exercise 1 бірінші жаттығу. What do you know about the animal in the picture? Суреттегі жануар туралы не білесіз? What would you like to know about it? Ол туралы тағы да не білгіңіз келеді? Write 3 questions. 3 сұрақ жазыңыз деген. Listen and see if you can answer them. Тыңдалымды тыңдап және көріңіз, егер оған жауап таба алсаңыз деген. Мысал ретінде суретке және тақырыпқа қарап тұрып 3 сұрақ құрастырайық. Where do snow leopards live? Қар барысы қайда өмір сүреді? What do snow leopards eat? Олар қар барысы не жейді? Are they endangered species? Олар жойылып бара жатқан түр ма? Дәл осылай сіздерде әртүрлі сұрақ қоюларыңызға болады. Ал енді таулардың елесі атты тақырыптағы тыңдалымды тыңдайық. The ghost of the mountains. A ghost lives high up in the mountains of Central Asia. It hides in the forests and usually only comes out at night. People rarely see it, but it leaves tracks in the snow. This isn't a real ghost. This is the snow leopard, a big cat they call the ghost of the mountains. The snow leopard has thick fur with black spots on its head, body, and long tail. Its fur protects it from the freezing cold. Its spots help it hide from its prey.
It also has big paws to help it walk on the snow. Snow leopards eat wild sheep and goats. When they attack other animals, they can easily jump up to 50 feet. They are very strong and can kill animals that are 3 times bigger than them. Luckily for us, they rarely attack humans. Sadly, the snow leopard is an endangered species. There are now only 4,080 to 6,590 of them. In Kazakhstan, there are fewer than 200. Let's hope that the snow leopard survives and doesn't become a real ghost of the mountains. Exercise 2, екінші жаттығу. Read the text and answer the questions. Мәтінді оқып және сұрақтарға жауап беріңіздер. Мәтінде негізінен қар барысы туралы мәтін. Көп адамдар оны тау елесі деп те атап кеткен. Және олардың қар барысының жабайы қойлар және ешкілерді жейтіндігі, олардың жойылып бара жатқан түр екендігі Қазақстанда тек қана 200-ге жуық ғана қалғандығы жазылған. Және соңғы сөйлемінде қар барысы аман болып, таулардың нағыз елесі болып кетпес екен деп тілейік деген. Ал енді астындағы сұрақтарға жауап берейік. First, where do snow leopards live? Қар барысы қайда өмір сүреді? Snow leopards live in the mountains and forests of Central Asia. Қар барысы Орталық Азияның тауларында және ормандарында өмір сүреді. Second, what do snow leopards look like? Snow leopards have black spots on their head, body, and long tails. They also have big paws. 3. What keeps snow leopards warm? Their thick fur keeps them warm. 4. What do snow leopards eat? Snow leopards eat wild sheep and goats. 5. How far can snow leopards jump? They can jump up to 50 feet. 6. How often do snow leopards attack humans? They rarely attack humans. 7. How many snow leopards are there in Kazakhstan? There are fewer than 200 snow leopards in Kazakhstan. Дәл осылай жауаптарын жазып шығуларыңызға болады. Келесі тапсырма exercise 3. Complete the sentences with words from the check these words box. Үшінші жаттығуда check these words. Check these words ұяшығындағы сөздерді алып, сөйлемдерді толықтырып шығуларыңыз қажет. First, they call the snow leopard a ghost because few people see one. Second, a snow leopard's spots help it hide from other animals. 3. There are lots of wild animals in the mountains. Тауларда көптеген жабайы жануарлар бар. 4. Endangered species need protecting. Жоғалып бара жатқан түрлер қорғауды қажет етеді. 5. I hope I see a snow leopard one day. Мен үміттенемін қар барысын бір күні көремін деп. Did you know? Сіз білесіз бе? Tai Lung, a snow leopard, is the villain of the film Kung Fu Panda. Tai Lung қар барысы Kung Fu Panda фильміндегі зұлым кейіпкер. Осымен 86-шы беттегі тапсырмалар аяқталды. Сабақ сіздерге түсінікті, пайдалы болған болса, Smart Teacher каналына тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз. Have a nice day.